Odimai na anabata gị na oge anyị kpọrọ newspaper review nke anyị na-enebanye anya n'akụkọ akwụkwọ nke dị na obodo anyị bụ Nigeria. Chidimma. Anya na ekwusigị na ndị be anyị sonyere na agba nke a ka anyị mara ihe na-eme na Nigeria n'ụwa gbaa gburugburu. Ọ dị mma, anyị nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọ n'ụtụtụ a, onye ga-enyere anyị aka wee nebanye anya n'akụkọ akwụkwọ niile. Aha ya bụ Maazị Hubert Oragui. Maazị Hubert bụ public affairs analyst, onye na-agbawa adọwa okwu agba. Anyị na-asị gị nnọọ. Anyị na-asị gị nnọọ rinne. Ndewo. Ngwa ka anyị jezie na ihe dị na akụkọ na webụsaịtị ABS ka anyị gụpụtalụ gị ihe anyị nwere ebe anwa. Ọ dị mma, akụkọ nke izi na-ekwu Obiano inaugurates maternal newborn child health week at Nre, targets renovation of more PHCs. Ndị Anambra enjoins to maintain regular medical check to promote healthy living. Obiano reassures on completion of ongoing projects. And Anambra residents charged to protect environment against disaster. 2019, INEC suspend CVR in Anambra, August 17. Ngwa Hubert ka anyị nebanye anya na akụkọ a ka anyị malụ. Well, the one catching the attention, but the one about regular health checks. I'll be fair, and the buying a bonus the medical checkup. When I feel na we share debt, you know, and but I'm assuming so many cases. When discover na radio matter, take cancer for instance. Prostate cancer, I would say, for men. It is advised that every black man from the age of 40 upwards should go for PSA test at least once every year. Manande buy the test. So you find out that so many men are buying now due to prostate cancer. But prostate cancer is something that often they catch early. You find out that you will live a reasonably normal life until you die. Manisha you buy a medical checkup. Mabujoya say they go well, yeah. You know, I bind the bag of cast, you know. But there's only so much religion can do, and there's so much medical science can do. Odimma. Amara mma ị ga-enebanye anya na nke a Obiano na-ekwukwa. Ọ bụkwa na health n'akụkụ arụike ka ọ na-ekwukwa inaugurate maternal and newborn and primary health centers bụ n'ime ime obodo ka a na-ewubi ya. Adịka anyị ga-enebanye anya na nke ahụ. Well, you find out that our women, if you know them, so many of them are their antenatal for a start, sometimes because of poverty and the rest of them. But it's a good thing that the governor has now delved into that to make sure that these women, hopefully it's all free of charge, you know, because once you begin to charge them, chances are that the first need of man be food and then shelter. Before you know, you know. So you find out that when upon that costs so much, women would rather pray when they are pregnant than go for antenatal, you know, which again is wrong, you see. So it's a good thing the governor is delving into it, and let's hope that the populace will now key into that, you know. Okay, now let's go over to Daily Times. The banner headline there says, Buhari National Assembly head for showdown over request. President seeks lawmakers' approval of 242 billion naira for 2019 polls. NECA decries 2.2 trillion debt service provision in 2018 budget. Up there we have House Senator Akume's overbearing attitude forced Governor Orton out of APC, may head for SDP. Protesters shut down over impeachment plot against Madamere. Nigeria to take over pavilion at IATF in Cairo. UK crime agency supports EFCC forensic lab with 500,000 euros. And submit your credentials for verification, SGF tells public offices. So let's Buhari and the National Assembly heading for showdown over request
fund, as in the supplementary budget? Well, you find out that all the time, this Senate, the National Assembly and the Buhari na them with Banku, and it's all mostly down to money. So you begin to wonder, is there something that they know about our money that we don't know? Upon we need for supplementary budget, for the election, then it should be looked at and approved. From the reason why we showdown about it. I come to think of it, they wouldn't be having showdown about it. So this kind of circumstance, any that provision before now. Na constitution. Na constitution. The provision, but they provide the Ezra, and we need for supplementary budget, then so be it. There is no need for any showdown for things actually that will not put food on our tables at the end of the day. Odima, nekwa nkadinino House Senator Akume's overbearing attitude forced Governor Otom out of APC. Ima Governor Otom mone ukumana okubere ebe okuya na ebe okwu akwu. Maros eyegi red card. For SDP. Nyanwe ekubere os no ka ga agwa ndi be ha. Samaromo ebe ihe overbearing attitude Akume nwelo ime with Nyanwe people from APC. Well, I think at the end of the day, it's all about politics. Again, I would say that no way for my hang on our marrow. So I want the citizenry up with either they support or like they support Autumn. At the end of the day, behind closed doors, Abi? Yes, that's what I believe. So in the end, it's only, sometimes we find out that this kind of thing they lead you to talkery and so on and so forth. But this talks from this side and not supporting this side. Yet these two men end up being friends. I want to they use. So whatever it is really, what I would say is that should pull back and watch them sort themselves out. Odi maka ịga n'akụkọ akwụkwọ Daily Sun. Daily Sun enwelu ọtụtụ akụkọ dị na ya. Nke mbụ anyị ga-enanya bụ okpotokpo ihe dị n'obodo Biro nke 2019 polls. FG6 approval for 242 billion naira. Okay, ọ dịkwa ka ofu ihe anwa ifo na Daily Times. Malaka anyị na-anya n'enu ebe the impeachment Imo deputy governor supporters shut down Owerri. Fresh APC congresses hold this weekend. Ihe dị n'okpuru akụkọ ahụ na mgbadata ebe a I full hell on Apapa Oshodi Expressway. Fuel tankers, trailers take over main carriageway service lane stretching kilometers. Then court martial sentences soldiers to death, jail terms. Ekiti election falls below global standard. That's coming from observers. As the PDP denies involvement in vote buying. Onwekwa ihe onyonyo aifolo na etiti akwụkwọ a nke na-ekwu na Senate President Bukola Saraki acknowledging cheers from supporters during his visit to Bosin, Kwara State. Ngwa ka ịga n'iru ọ dị ka anyị ga-ebu ụzọ n'anya na Ekiti election ebe amam na enwe news nọ yesterday onye nọ bold na-ekwu ebe ị nọ ndị gị na ha na-emekọ ihe a na-enye ndị mmadụ ego kedu ihe ị ga-emezi akụkọ na-ekwu kịta na ha na-ekwu na ha esoro wee golu vote. People's Democratic Party na ha esoro go vote. But then the observers say it falls short of global standards. Oh yeah, kind of go down because news abani nya oputalo boldly okenye mmadụ nọrọ na-ekwu na ịma nọ na-anya onye gị na na-emekọ ihe a na-eche kedu ihe gị waga ihe ekebekwu nke gị o kwuru ya boldly before one of the great television stations anyị nwe na this country ka anyị na-anya na akụkọ familiar bụ na ma inye ego bribe ma na analog for election purpose for any purpose at all a good thing. But from history, I'm not trying to defend the nalo bribe. But from history, you find out that this democratic dividends sometimes so they loot the poor masses in the villages. You find out that some of the people they represent both at the state level and the federal level, na both from Ofojuaba. So we don't see the dividends. So you find out that the masses who are now hungry as a result of the fact that
If was in there, when the government is in power. But when before then, finally. So, in as much as I don't know who do brief for an analog bribe. But you find out that at the end of the day, a people represent together in a state house or federal house, they would then the dividends of democracy back home. Then no one can in advance. And I'll go to where they put me. When they take a man, no way again, it is the truth. You know. Okay. But the international observers generally could now follow below standard. Election. Yes, I follow below standard from what they say. I wasn't there, but I follow below standard for the fact that the bribe is being given and being taken. So, upon the giver of bribe, they give. The taker will not take. So we can't just sit down and blame the masses for taking bribe. Oh, the Makai Negoda na kuka ndi obwana tanka na ogonoguzo apapa imana odika se ha kwụsị ịgba ọ dịka nwe ihe agwalọ ha gbasara ọkụ ọgbụgba mmelụ sometimes so amara more protest ka ha banyelụ nke a ha ji wee kpochie ụzọ niile na ndị mmadụ ama nga. You see, it would have been nice to know what the details of this story is, but come to think of it, so many of the tankers are in a fire are rather rough. And then you wonder what road safety is doing about that. Because it is the duty of road safety to make sure that these tankers are in good order. Again, in so many developed countries, tankers and big trucks, now from about 10 p.m. at night to about 6 a.m. in the morning, you don't see them on the roads during the day. You know, but in Nigeria, the reverse is the case. Tankers are bad, and these tankers, many of them are rather up and any time of the day. They are danger to everybody, you know. Odima obuna ine-ege anyị biko o nwere akala anyị debe na onyonyo gị ka ikpo anyị onwe ntụnye inwe ka itunye Chidimma ka ije na akụkọ akwụkwọ Punch. Okay. You see that's a banner headline, but 2019 polls to cost 242 billion naira. Buhari tells National Assembly. President at ICC promises free and fair elections. And up we have Oshun, 43,900 delegates pick PDP candidates on Saturday. FG Ethiopian Airlines in talks over national carrier. My wife and I swam through the flood. Unfortunately, my children could not swim. That's the Castina victims. Then we still have the picture of the truck drivers there. Then we have alleged forgery, no complaint against Adeosun, says police. Process as Assembly serves Imo Deputy Governor impeachment notice. Osun West rejects direct primary to pick APC governor candidate. Then varsity student found dead in well after SARS invaded hostel. Metering, you're wrong, power distributors reply Fashola. And then Ekiti Assembly rejects poll result adjourns till October. I think the Assembly that rejected the poll result. Is it Rakalaka they could not do or follow short of global standard? Well, if the reports are not true, then they are right to reject the results. I mean, na social media ọtụtụ ihe distortions na ihe akpagasịla aka welubik degasịa ndị dị na-akpaghalị kịta na ebe niile dị na nwekwara ihe edelu na Twitter ndị INEC ha je wepụ na ọtụtụ akụkọ ka dị too much a na-akọ so amarọ m ihe na-eme ọ bụ na nwamgbe ka mara akpụkọ na agụba adịrọ nkọ ma ọ bụrụ ndị Igbo bai. You find that there was so much awareness now politically. And then I know that the age of internet. So there are a lot of things that you get made that you cannot hide, actually. So in as much as I am more on Kebeziyoku than Kebasi, but for every room we have an atom of truth. So one of the things I go na media and Obuni fan I go gasi, you know, na if you know I na fugasi at first women I have election Beziyoku, then it is worth looking at once again. You know, because we're actually moving forward and not backwards. You know, Obulu na election emetaria na ndi model Azwaka one,
then Obluneme rigging and so forth and so on, then it ought to be looked at once again. Ọ dị mma nekwa ebe president anyị na-ekwe ndị International Criminal Court nkwa sị ha ọ na-ekwe nkwa na 2019 na a ga-enwe na election a ga-eme ga-adị nnọọ mma na ama nwee ntụpọ. Well, come to think of it, the president might be saying that in good faith. He may have meant it, but the truth is that the president will not be on ground when this election is taking place. A man on every polling station, you know, a man with every candidate. Ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'iru What about the cost of 2019 poll? 242 billion naira. Isn't it too much? Well, too much is relative. What is too much, really? Until and unless we see the details of why that kind of amount of money is needed, then we cannot say that it is too much or too small. You know, I am already involved in an election. I am how they came to that figure. Ọ dị mma ka anyị na-anya n'akụkọ akwụkwọ Orient Daily nke anyị ji ebe a isiokwu dị na okwu akụkọ asị arms deal court orders for Dasuki's release bill perfected DSS AG ordered to release then n'aka aka nni anyị ga-afụ ebe disquiet over flood mayhem in Nsukka akụkọ flood ọ dịkwa ka na ọ na-agbazi mkpamkpa maka na Katsina State na mkpamkpa bakwala ebe anwa mmiri zo just for 2 hours anyị fụlụ ebe n'ebe gbulunu na mgbada anyị fụkwa 2019 elections Buhari request Senate approval of 242 billion naira for INEC DSS others ọ dị ka ebe a ka agbalitụlụ ya bụ ego ka amali ihe eji eme na election ka anyị magodo ya na-akpọ ụtụtụ ọma onye na-akpọ anyị Ọzọ Igbo Ndụ, good morning. Nnọọ Ọzọ Igbo Ndụ, ka ebe isi akpọ? Esi m Udi na-akpọ. Ebe? Udi. Oke Udi, ngwa gaa n'iru. A na-ekwu na prezidenti anyị ekwela ndị ICC nkwa na nsogbu ama ndị na elekshọn anyị ewu. Ya bụ na ụdị nkwa Mikel Obi kwelie na ya ga-efunetele kọp. Nkwa ekwelekwa na-emere eme obukakwa gaba n'iru. Ọ dị mma, daalụ rinne Ọzọ Igbo Ndụ, daalụ n'isonyela anyị. Ngwa ọ bụ na ị na-esonyela anyị ị ga-afụkwa na Orient anyị gụrụ ebe ị ga-enweta election Buhari request Senate mgbakọta ya niile dị na page 3 n'ime akwụkwọ Orient Daily. Then I ga-enekwa anya na nke i-release Dasuki o tegokwa na akụkọ a. Dasuki, this must be the 20th time the court now. Okay, ka ịmalụ ya na-akpọ. Ụtụtụ ọma. Kedu afa gị ebe ka isi akpọ biko kwụsị okwu ike ka anyị n'ihe na-ekwu. Okay, I can know. Ngwa gaa n'iru. Orumba. National Assembly na Buhari. And left for me alone. Left for me alone. The National Assembly are not what most of them are not what to be there because they are not there for the interest of the masses. Prior not there, they are just sharing our money, doing nothing. And the case panel, like the moderator was saying, more than an issue of loggerheads here about money. And it's Nigerian money. It's money that belongs to Nigerians. Ọ dị mma, Ike, daalụ rinne. And doing nothing. So daalụ rinne. Go and do the work we send them there to do. Okay, daalụ. Ọ dị mma ka anyị nebanye anya na akụkọ akwụkwọ Tribune. Chidimma. Okay. FG to spend 242 billion naira. Buhari writes Senate. Asks National Assembly to transfer funds from inserted projects. Letter may ignite fresh disputes between executive and National Assembly. EU donates 26.5 million euros to INEC. And then, pounds, to INEC. My wife aids being harassed by security operatives. That's Fayoshe talking there.
as he makes first appearance after Saturday's poll. Ekiti Assembly adjourned sitting until October. Okay, Dasuki, we've seen it in other papers. Tinubu backs direct primaries as 20 Guba aspirants 12 Guba aspirants. kick. Rep begin probe of recovered loot assets. Flood destroyed 100 houses in Yobe State. Protesters shot away over deputy governor's impeachment plots. Oh, the Kaigena na this flood. Flood, Kalia. Well, the That's why I question, get is, meaning that the government has a budget for preventing flood or for tackling it. You know, you begin to wonder, really, I would imagine no environment ministry if I got the under, or whatever ministry. What have they done and what are they doing? Because I'm my Bible risk areas. Oh, the Makai go there na bono. Oh, na buy tutoma. Oh, tutoma. You know, there are areas that are at risk of this flooding. What has been done and what is being done to prevent and to tackle the flooding? You know, again, unless no way falls up, Anambra, I'm on any budget for all these things. Is the money being judiciously spent? When the madam bala, I generate in Bella. Otutomo na buy. Oh, the Makaina na kuka Guardian na Nation kaina ya ni amaka oge anyị na-agbaze kwarapu okay ka anyị buluzo neba ya na Nation ka anyị wee gaa na Guardian isi okpulukpu okwu debe as banks ex-CEOs indicted as 720 billion naira cash disappears enwelo gelegele okwu dị n'okpuru ya o say NHIS audit uncovers how funds were stolen through curious investments. Okay, ọ dịkwa mma anyị na-anya na Guardian isiokwu dị na Guardian na-ekwu President Buhari ka na-edemande ka bụ ofu isiokwu ahụ ifụ n'akụkọ ndị ọzọ mana anyị na-anya na mbadambada ifebe the poor economy may hinder 30% broadband target with enwelo okilikili okwu dị n'okpuru ya ọ sị no government sets up committee to fast track action. Kaina yananka tutu aina kwara na. The one that catches my fancy there, but now will some money disappear and NHS will now with some investment and you know, when our people talk about money disappearing, you find that Nayadro realistic about it. You know, except and unless we actually wake up and we want to fight corruption, because this boils down to corruption, then this will continue. Abiana uses some words like disappearance and things. It is different, come to think of it. Upon you will lega with for something, invest there for some other thing, for whatever purpose. Or different. You know, because at the end of the day, whatever invested they are in, or to now bring the credit back to, you know, whatever interested they are back to the project at EGA. Some people end up pocketing it, so it is different. Odima kakponi ho kwesịrị ịbụ Oricop Odima anyị na-ekene gị nne Maazị Hubert Oragui onye bi anyela anya aka n'ụtụtụ a ịnebanye anya n'akụkọ akwụkwọ nke anyị wepụta daalụ nne maka isonyela anyị Daalụ. Odima Chidimma anyị ana anyị anachiata ka anyị bazia na agba nke ọzọ Odima daalụ nne chelụkwa anyị na anachite ka anyị nebanye anya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị nwere apụna